Good afternoon. Welcome to ARLA TV Museum. My name is Maggie Mengesari-Goshen, and we're very honored to present second time the program which was called The Armenia's Breaking Bone. I'm not going to talk much about it because the representative Susanna Petrosyan is going to present about their programs both in Armenian and in English. I'm going to introduce you to Susanna Petrosyan, and she'll be talking about today's event. Susan, the floor is yours. Thank you. Thank you, Maggie. My name is again, Maggie said, Suzy Petrosyan. I am part of the Pan-Armenian Environmental Front and also Armenian Los Angeles team. Ուրեմն ես ներկայացնում եմ հայկական վերածնունդ Լոս Անջելեսի մասնաճյուղը եւ նաեւ համահայկական բնապահպանական ճակատի անդամ եմ։ Ուրեմն մենք երբ որ գնացել ենք, ես Հայաստանում էի գտնվում ամառը, 3 ամիս Հայաստանում անցկացրեցի եւ չեմ այցելել որպես զբոսաշրջիկ, չնայած որ 16 տարի Հայաստանում չէի եղել։ Որոշել էի գնալ եւ հասկանալ մեր ակտիվիստները ինչով են զբաղված, մենք այդքան վիդեոներ ենք նայում, լուրեր ենք կարդում, արդյոք ճիշտ է, այնտեղ մարդիկ իսկական սրտացավ մարդիկ կան, որ զբաղվում են այս հարցերով։ I visited Armenia over the summer for 3 months, and I visited not as a tourist, but as an activist. I wanted to get to know for 3 months straight, every day, from morning till night, what our activists were doing. What time they woke up, what time they slept, what their daily activities involved. And I really wanted to know if the news we get, the YouTube videos we watch, the newsletter, all the news that we get, how much of it is true? And are there actually genuine people who are working for a better Armenia? Եվ համահայկական բնապահպանական ճակատի հետ որոշեցինք այցելել Սյունիք, քանի որ գիտեինք, որ Սյունիքում ահավոր վիճակ է, չնայած չենք պատկերացնում այդ ահավորի մակարդակը, գիտենք, որ վատ է վիճակը, ուզում ենք սկսել հասկանալ հանգարցունաբերության վնասները եւ իսկականում այնտեղ ինչ ծավալներով է այդ ամեն ինչը զարգանում։ So our 5-day visit in Sunik was to attempt to understand what is really happening in Sunik in terms of the mining activities. We knew it was ongoing at an aggressive rate, but we really didn't know how extensive the consequences were. Եվ 5 օր այցելեցինք այնտեղ, եղանք Սյունիքի տարբեր քաղաքներում, եւ առաջի օրը երբ հասել էինք, մենք ընդհանրապես չենք որոշել, որ կինո նկարենք։ Ուղղակի գնացել ենք որպես բնապահպաններ, տեղեկություն ստանալու, բայց երբ որ արդեն առաջի հանք գնացինք եւ տեսանք ինչ է կատարվում, որոշեցինք, որ երևի սրանից ավելի վատն է տեսնելու ենք եւ եթե վատն էլ չլինի, նույնը անընդհատ մենք տեսնելու ենք Սյունիքում եւ լավ կլինի, որ սկսենք նկարել այս ամեն ինչը։ So when we were in Sunik and we came across the first mine, we realized how bad the situation was, and we were already beginning to expect how worse it's going to get. So we realized there is a need to actually document this and not just keep this information to ourselves as environmental activists. Եվ 5 օր այցից հետո ուղղակի ես երևի ֆիզիկապես եւ հոգեպես շատ ուժեղ մարդ եմ, բայց երկրորդ հանքից հետո արդեն չես կարող քեզ զսպել։ Ուղղակի երբ որ տեսնում ես մի կողմը մի հատ հրաշք անտառ է ու հրաշք բառը ես ընդհանրապես չեմ օգտագործում, ինչպես ուղղակի հրաշալի, երբ որ ես պատկերացնում եի դրախտ, մենք որ պատկերացնում ենք, դա Սյունիքում տեսել եմ։ Ուղղակի կային կանաչներ, որ իմ բոյի կեսն էր։ Չէի պատկերացնում, չէի կարող շարժվել այդ իրանց ուժը, այդ իրենց հզորությունը ես զգացի, բայց դրանից մյուս կողմն էլ նայում ես, որ թունավոր նյութեր են, ուղղակի լցված, կինոյի մեջ շատ կտեսնեք, որ ընդհանրապես ոչ մի նորմեր չեն պահպանվում Հայաստանում։ So when we started documenting, I'm physically and mentally a very strong person. However, after you see 1 or 2 mines, the third one, it's hard to control your feelings. 4 of us that were there, I can tell you, we were all emotionally at the lowest point we could be. We were crying, we just couldn't understand how
right in front of our eyes. They were destroying our country, and we had no idea. And we are at the forefront of this. You know, Yeryan Nersesyan and Levon Galasyan that were with me, and Baron Hagop Sanasaryan, they have known about, you know, environmental problems for many years, especially Mr. Hagop Sanasaryan. But what we witnessed right in front of our eyes was something no one had expected. Ուրեմն եւ ես ինչ հասկացա 5 օր Հայաստան այդ Սյունիքում ժամանակ անցկացնելուց հետո մենք 1915 թվականին եւ արդեն մոտավոր 100 տարի է խոսում ենք մեզ ինչպես ջարդեցին եթե մենք նայենք Հայաստանի անկախությունից հետո այս վերջի 20 տարվա ընթացքում ինչ է եղել Հայաստանի հետ 2 միլիոնից եւ մի քանի միլիոն երևի 2 միլիոնից էլ շատ մարդ Հայաստանից արտագաղթել է Դա արդեն մեզ հարց չի, որ այդ մարդկանց քանի տոկոսն է Հայաստան վերադառնալու։ Այսինքն մեծամասամբ դառնալու են օտար։ Եվ դա ինչ-որ ձևով եղեղնի մի մասն է։ Մյուսը, այս հանքարդյունաբերության հետ կապված շատ խնդիրներ կան։ Մենք դեմ չենք, որ հանքարդյունաբերություն լինի Հայաստանում, այլ ուզում ենք օրենքներով նրանք շարժվեն եւ վնասը լինի ինչքան հնարավոր է քիչ։ Հայաստանում այսօր մենք բոլորս լավ գիտենք, եթե լուրերը նայում ենք եւ չգիտեմ որ հեռուստակայանով եք նայում, բայց մեծամասամբ ճիշտ տեղեկություն չեն ներկայացնում, բայց գիտենք, որ այնտեղ կան խնդիրներ մարդկանց իրավունքները խախտելու իմաստով։ Տեսնում ենք Վարդան Պետրոսյանին են ձերբակալել եւ մյուս ուրիշներին Շանթ Հարությունյանին, որոնք ինչ որ ներկայացնում են երևի Պետրոսյանը ոչ դուրեկան երևի դեմքեր, քանի որ իրենց դեմ են գնում։ Երբ որ հանք են ինչ-որ տեղ ուզում բացեն, այդ ժամանակ նրանք ստիպում են, որ մի քանի գյուղեր, տեղեր կան, որ 6-ից 7 գյուղ, պետք է կամ այդ մարդիկ արտագաղթեն, կամ պետք է ինչ-որ ուրիշ տեղ գնային։ Բայց եթե այդ մարդը արդեն ստիպված է իր գյուղը, պապենական գյուղը, որ 100,000 տարիներ ինքը տեղ է ապրել, ստիպված է լքելու։ Եվ մարդը, ով էլ որ որոշում է մնալ այդ գյուղում եւ թունավոր նյութը շնչել, թունավոր ուտելիքներից օգտվել եւ թունավոր ջուրը խմել, կունենա շատ առողջական խնդիրներ։ Մարդիկ այսօր Սյունիքում ծնվում են, երեխաներ են ունենում, ել չեք պատկերացնում, կենդանիներն են ծնվում 2 գլխով։ Երեխաներ են ծնվում առանց ձեռքերի եւ երեխաների մազերի մեջ աղոր մետաղական նյութեր են գտնում, չգիտեմ, եղունգները, այդ տեսակի օրգան չկա, որ որևէ մեկը կարողանա, մեկը չեմ տեսել Սյունիքում, որ ինձ ասի ինքը առողջ է։ So if we look at the past 20 years, if we can call and recognize the fact that we are independent, and I'm saying independent in terms of in quotations, because if anyone knows about the problems in Armenia today, we know very well we're not independent. We're very far from being a democratic country. If we look at the health effects and different consequences as a result of mining, they are enormous. There are a lot of birth defects, and if you compare the rates that Armenia has in terms of cancer and other health problems, it's actually probably in the top 10 or top 5 when you compare it to other former Soviet Union countries. When they are interested when they discover or they do investigations and discover certain metal in a certain area, one of the ways they have to begin the mining activities is, of course, they have to displace the villages that have been there. Imagine Hai Babik, who has been there for hundreds of years. He doesn't know anything else but his own village. He is asked to leave his village, or his other choice is he has to become a miner. So they really don't give you any other alternative. Our current government is set up in a way where you either emigrate the country, if let's say we're looking at Syunik specifically, or the areas where mining is predominantly the main job that you can get, or you have to, like many of the villagers have moved to Yerevan.
which is not, why does someone have to leave their home place if no one should be asked to leave their home. And lastly, many of them, if you ask a lot of them, it was interesting. When I asked a couple of the mining workers, because they were at the manager level, sort of, so they were managing, I would say, the lowest manager. I would ask them, like, did you have to get education for your current job? And he said, yeah, there are actually a lot of programs in Yerevan that you can get educated in the mining field. So our current government is actually encouraging education in that field rather than IT, sciences, any other field that could really make our country a better place to live. So we can see that the problem is also within the education system, not just in the areas where, villagers, let's say, are not as educated as people in the main cities. So people realize, hey, if I want to work in the mine, because this is my only other choice, they pay for school, they go to Yerevan, get that education, and return to Sunik to work there. So after looking at more than 2 million, if not more, that have emigrated Armenia, the birth defects that we have, that probably is the top 10 in the former Soviet, compared to other Soviet Union countries, and all of the other human rights violations that we have in Armenia, and in addition to many, many other problems. Is this not a genocide? That I don't want to minimize the effect of 1915, but I really want us to not, I don't want the same, it's happening to us. I honestly, in my opinion, this is 100% genocide. Maybe in 1915 it happened to us because we were not awake, we weren't aware what was happening to us, or we didn't want to be awake. Like if we look at a lot of our major organizations today, and we've had those organizations for maybe hundreds of years or the past several decades after the independence. Many of them actually support the current government. Many of them congratulated Serge Sarkisyan. Many of them fund the current government. And even if they don't fund or encourage or support them, they're silent. They're silent. And a silence is another way to help that problems progress in that country. I don't know why we're afraid to take a stand. We have, we probably didn't learn our lesson from the first genocide. They tried to eliminate us. It was Turkey. This time it's not Turkey. It's our own people eliminating us. Because those millions of people that left Armenia, maybe 5%, 10% maximum are going to return and establish families there. So the rest of the 95% are going to be assimilated in other countries, and third generation after, they're not even going to remember where their grandparents came from. We all know how, no matter how much we stress the importance of being Armenian and learning about the Armenian language, it disappears after a few generations. So ինչքան էլ մենք կարևորություն դնենք մեր հայ լինելը օտարության մեջ, պետք է հասկանանք, որ այսօր ինչ որ կատարվում է Հայաստանում, ուղղակի եղերն է, բայց տարբեր տեսակի։ Եվ հույսով եմ այսօր դուք կինոն նայելուց ուղղակի կհասկանաք ինչ որ ձևով երևի առաջի քայլը կլինի ծանոթանաք բնապահպանական խնդիրները Հայաստանում, որը առանց բնության մենք գիտենք, որ ինչքան են Հայաստանում մարդիկ գործ ունենան, լավ վիճակ կլինի, եթե դու թունավոր ուտելիք ես ուտում, թունավոր օդ ես շնչում եւ թունավոր ջուր ես խմում, բոլոր այդ խնդիրները արդեն երկրորդական են դառնում։ Եվ կուզենայի խնդրեի ձեզ, որ մի քիչ ակտիվ լինեիք, Հայաստան այցելիս փորձեք հասկանալ դրա բացասական կողմերը Հայաստանի եւ փորձեք ձեր մասնակցությունը օգտագործել եւ ինչ որ ձևով այդ խնդիրների լուծմանը գտնել։ Եվ եթե ցանկություն ունեք, հայկական վերածնունդը կա, տարբեր մասնաճյուղեր ունենք 9 երկրներում եւ համահայկական բնապահպանական ճակատն էլ պատրաստ է ձեր հետ համագործակցելու։ So if after today you are inspired to do some active work, not just in Armenia, but outside of Armenia, you're more than welcome to join us. Armenian Renaissance team across 9 countries is ready to work with you, as well as Pan-Armenian Environmental Front. Let's not let this happen to us again. And this time it's going to be more painful because it's done by our own people to us.
And also when we become part of any organization, let's find out where they come from and let's find out who they're supporting currently. So that way we're not tricked into thinking they're doing great work, but in reality they're not. Այդ քանը, շնորհակալություն, thank you.